Good day, ladies and gentlemen, and welcome back to yet another exciting episode of the Reality Podcast. My name is Dande, and today we're going to talk about a deep topic, which is the lies young people tell each other in their own lives. Say, welcome to the show. Thank you. Can you please identify yourself? Okay, so my name is Bright Mundemo. I'm a student here at the university. I'm now in the final year, doing my medical program. And I also do some evangelism here around the campus, so most people know me from the hostels who will be evangelizing. Okay, interesting. So on this topic, which are lies which young people tell each other on both genders, men and women, do you think we're telling each other lies in this modern day? Yeah, I can say so. We are being told lies each and every day. Okay. And some of the things we don't question the reality of them. So we are always told lies each and every time. Okay. So getting deeper into that topic, can you tell us some of the lies which you think young people are telling each other? Let's start with young women, for example. What are the lies which they're telling each other? There's a lot, but for a start, maybe I can say, when you are a young woman, there's these pressures that we always tell each other that are told young women, you have to be independent, you have to be strong. And at the same time, while they are told to be independent and to be strong, they also need a man to support them. So instead of applying what they are hearing, they are now going out to, it's like they are now putting the blame on us, the men, to say we are not providing enough for them. Hence, they now resort to some promiscuous activities. Hence, they resort to some other, different activity to try to get that money. But yet, they say we are equal. They say we can provide for ourselves. But yet, they want us, the gents, also. When you fail to do our part, there is no independence. It only applies when it benefits them. But unto us, it doesn't even apply. So, in Shona, you are trying to say that Vaskana, one are independent. Yes. But at the same time, one are support from the male gender. Yes. Which is some kind of contradiction. It contradicts, yes. So tell us more. What else? Our society, there are norms. Zvokuti zvinhu zvinoitika nowadays. Back then they didn't used to happen, but now they happen now. Kubva kwanzi times have changed. When they say times have changed, modes of operation aita say achinja. But those are the things that are harming us. Because, for example, I as an evangelist, I preach in the streets and I tell people, mapfekero ako akakosha. Because God looks at the heart when He deals with the man or when He deals with the person. But that heart, when it has been changed, it cannot wear something which is indecent. That is why even the Bible says in Proverbs 7:10, they wear the attire of an harlot, but yet they claim to be Proverbs 31 women, but wearing the attire of an harlot, which means their hearts are already rotten inside. So now when it comes to our day, zvakutanga zviri normal kuti vasikana vanofamba vakapfeka maskin tight, asi tiri magents tinozviona izvozvo. Our bodies, we have terrestrial bodies. These are not glorified bodies. When we see those things, we react. Yes. And when we react, takutanga kutsoma pa baby remunhu. Maona manje. Takutanga kutsoma baby riya. Why? Because baby ma presentero arazviita. Rinongoita kuti rite a target to everyone, and they say it's normal. They say it doesn't matter. So ndichambata ipa papa murezotora kuti let's say musikana wemunhu ibhibhiri yemunhu handika, she's supposed to dress in a way inoratidza kuti musikana wemunhu isikaite kuti aite target. Yes. So iwo already pane kanlike kuti inini ndiri musikana wemunhu, but iye ari kuita otherwise in terms of how she dresses. Yeah. They don't think it's that important. But yet it is important. It is important. But vamwe vanotaura kuti dressing haina basa, chakakosha icharacter yangu. Vamwe vatotaura kuti even vanopfeka masketi akareba kana madresses ndo vatori nemusikazo zvekutodaro. That's very true. Yeah.
vanotopfeka akareba acho vakawanda vatori mumuskanzo. Hence we come back to the heart issue. Some people are good at pretending. Anoona zvaunoda opretenda kuita zvaunoda panguva iyoyo. When you see that you think this is the right person for me, yet they are just living in pretense. Vamwewo havaoni madangers acho nekuti zvinhu zvaacceptwa musociety. A young girl from as little as 2 years old akutanga kutominura, akutanga kutoita, saka it's ingrained in them. Alright. Kuti paanokura haaoni anything wrong, ndiyo unongotori wrong kana ukataura izvozvo kuti zvazodai. Oh, yeah. So yatonya upbringing yemunhu. Exactly. Okay, interesting. So tambobata vasikana apa, let's go to the males. Yes. Yeah, timbobalance. Uku tambobata malies too uku. Uku taumbeenda kwakomana. Let's have two male side timbonzwe. Chinhu chekutanga chandingada kutaura pamusoro pacho. It's about peer pressure. Peer pressure. Kuti machenzi we are always under pressure. Pressure from home, pressure from the society around us. The society is expecting a lot from us, and the lot that they expect. So for example, machenzi paanenge achikura anongochionawo vamwe ndoda kungotaurawo panyaya dzekuti for example substance abuse, drug abuse and substance abuse, kuti zvinhu zvokuti munhu akazvitanga. Most people they didn't start on their own out of the blue to say I'm now going to do these things, no. But akaona someone achizviita, what is it? Because you care what other people think about you, but you don't care what you think about yourself. Hence it has become a problem. Now when the society comes and it blasts us, havatarisi kuti zvii zvaita drive munhu kuti asvike ipapo. I think it also goes back to upbringing also, and iwo semunhu kuti what do you believe in, chii chaunombonyatsoita. When you look at yourself, what do you see in yourself? Yeah. So tinoona kuti iyo yemadrugs yokuti munhu anofurirwa but iye haasi kuona kuti ari kufurirwa. So what are the lies are involved in terms of nyaya dzemadrugs? What is the lie there? The lie there, the lie there is something like kuti it doesn't matter. Zvinhu zvingori common. Tinongoti zvakafanana nedoro is a substance. Yes. People just drink and they like mukomana wese anongomwa doro. Kusamwa kako wakuonekwa kunge wakapusa. Kusarova skank wakuonekwa kunge wakaita sei wakapusa. But yet that is not it. All right. Okay. So when you look at males, yes, varume vagara vari vanhu vanowanika chenjedzo kunyepa. I'm not saying vakadzi vanyepe, but varume vanotika kunyepa kwavanoita. I feel like men lie a lot to women in order to get access kana kuti wana zvavanoda. Munhu anenge achida kuwana chaanoda usually, because women react to what they hear, and women react to what we see. Samukadzi ukamunyepera ukati baby mota ndeyangu pamwe ndeyasekuru, they are prone to believe that because I want access. Andoda kubelievisa. I want you to believe kuti zvandiri kuuya nazvo I'm actually capable of achieving that. Yes. Saka pandouya ndichinyepa paya, it's not building trust, but rather kuda kungoti ndingowana access pane zvandiri kuda. Otherwise if there wasn't anything that I didn't want from you, I wouldn't be lying in the first place. But kana zvadaro manje kana nyaya kuti pane access yatiri kuda, then I believe kuti both genders iri kunyeperana. Yes. In my relationships. Why are we doing that? Chii chingada musikana from a guy changati anenge chinyepa anenge adombowana chi exactly from a guy? Zvakawanda zvinhu zvavanhu zvavanenge vachida. You can't tell what is going on in their brains, but munhu ari pamission, and they do whatever they want. They do whatever it takes to get what they want. For example, we see some other young girls who they have good programs here, good scholarships, but akadanana nemukomana wavo akamutsvita po mukomana iye akunotsvaga umwe wechitu, and then you wonder what you have a scholarship, you have everything that you want, like everything is just flowing smoothly, but unomuona akunotsvaga zvinhu, akumuona akuenda kumadhara. I've seen it in experience. Akuenda kune madhara uko pamba chonzo zvakunzi madhara anonyatsofamba chinhu zvakanaka, and you wonder kuti saka ndo zvavaitira here izvozvo. That is where now the lie is coming. They want to keep you. For example, I am a church boy. All right. They know kuti hapana pandingahura, I'm decent. Saka rukuona kuti this is a husband material. All right. I've got to keep this guy.
So I have to lie to him so that he stays closer by me. And at the same time, I have my freaky nature, which needs also to be tended to. But kana nchida kukeep close iwewe ichiita zvemadhara ake zvoreva here kuti iwewe you are the ideal person for life but iye anoda kunakiwa somewhere. Yes, that's what it means. Kuti you are the ideal person but pane zvimwe zvaari kuda zvawasingakwanisi kuita iwewe. Exactly. So the lie there wari kuzvinyepera here kuti madhara anoita kana kuti ndizvo zvitori kuti madhara anoita? Is it a fact kuti madhara anoita kana kuti silai? Panopinda mudhara haungakwanisi kukukwidza because mudhara ane experience, mudhara ane bheki uye hauna bheki asoda kungomirawo futi ipapo. Henzi ivo zvangodhipendawo futi kuti iye pachake moral compass yake yakamira sei. That's all it comes back to. Nekuti taamusociety yekuti yanomaliza chiuri, yanomaliza zvinhu zvekuti munhu anogona kuita anodanana nevanhu vakawanda at the same time, no problem, hapana chinotaurwa, there's nothing until that lie it has become a reality to an extent that if you tell someone kuti you cannot have two boyfriends at the same time, iye ari kucompare kuti uku kana ukabhamba uku kunenge kune potential. Alright. That is a lie which has been told society kuti no, we just do things anyhow, hapasina commitment, hapasina trust. So wanaruma relationship but wane mabigger plans. Eish, ideally unongori tine munhu wako but unongotori backup kana kuti unongori kuti unozikana nevanhu kuti ndiye angoripo but muna nemaplans ake. It's actually very sad. So what else can you tell us? It's actually very sad. There's a lot from the gents or from the women, from the gents even as well. Zvinhu zvakawanda zvokuti even when it comes to marital wise, munhu wese I believe one day achada kuroorwa, one day a person is gonna get married, and the type of person that you marry, it will reflect on your character. Alright. Saka it comes back now to we have been lied to, in the sense yekuti we see big things, we see flashy things, and you think kuti muzvinhu zvihombe ndo panowanikwa zvinhu zvakatinakira, but yet not realizing that there are some other things which are hidden. For example, when you look at a girl, beauty will fade. That's true. In the next 10 years, she won't be as beautiful as she is now. But though they are needed, but true we are not measuring on a minor. So akomana manje problem yatoita ndeyekuti tinotarisa nemaziso edu, as I once mentioned earlier, we look at what we see. Ndaona ane zvakakura, any structure, ane zvese, and then I think kuti this is the ideal person for me. Yet it is a lie. Because ndaitwa inonzi they are hypocrites. Ndangouya ndikadeceive ndikaona zvana ndichida kuwana ipapo, hence ndikabva ndaura imomo. Like for example, I always give an example to say, unoona mukomana achitaura achiti ari kumusikana waanoda anotaridzika kunge pambi, asi ari kumexpecta kuti ave Proverbs 31 woman, asi ari kutaridzika sepambi, ane unhu hwepambi, ari friki sepambi, asi ada kuti at the same time aite chi Proverbs 31. So ari kuzvinyepera kuti ndokwanisa kuchinja munhu uyu, ari kutozvinyepera, ndo zvitoripo. Nekuti zvaari kuexpecta handizvo zviripo panguva iyoyo. But zvinozi mwoyo moti vanhu. Ameno kana paine vamwe vakasucceedawo kuzovachinjawo vanhu vakadaro. But you can't change a person. But what I'm just telling is chawangoda iwewe, because kutoona watotora zvinhu zvakadaro, it shows what you are inside. Utaona kuti this guy is ari artificial mukati nekuti zvaatarisa hazvilast. Nekuti pane zvinhu zvinolasta, pane zvinhu zvisingalast. Integrity it lasts, it is qualitative. Honesty change itori a virtue which is qualitative. Yes. Tinodzidziswa ku student development skills about ethics. Yeah. Those are things that build a person. Yes. Not their structure, but rather who they are inside is what makes up that person. In the challenge atakaita sevakomana takafunga kuti zvese zvataona zvatangonakirwa nazvo maziso nebrain medu nemwoyo medu zvakanaka, asi hausi kuita further evaluation kuti unotona ndiri kuita ndizvo here kana kuti hazvisiri izvozvo. But also alright, kana chizouzana kuti no one is perfect totozvinyemberera.
No, we are not lying to each other. Yeah, because no one is perfect. Yes. But I'm very sure kuti pane zvinhu zvetinokwanisa kungotiwo munhuwo and then tatora munhu. Nezvipi zvinhu zvetisakwanisi kuignore kuti izvi hatikwanisi kusiya izvi kana munhu akatodeka I can't be with that person. What I can say is as we say, no one is perfect. There are some other things which you can tolerate. Yes. You can't find someone who is 100% what you want. But tikutaura kuti pane zvimwe zvinhu zvisingatolerateki. For example, kuti iwewe uri kuda munhu anoswera chikuitisa. Nhasi unowaramba, mangwana wadzoka. Uramba uchingoita running around in circles. Newa hausi kuona value because you are valued. Unoona kuti pana pandiri valued. I can stay here. But munhu haasi kutora value yako, ari kungokuda paakudira. You are just like uri ngoti paada iyoyo yeupi yake ndo paari kuti uya kana zvavharana chienda. Papa gare ndazofonera naex wangu boys zvikazodai ndakuda kudzokera ikoko. This person is showing kuti commitment yake haisitombori pauri. Ana commitment issues. Yes. Saka even in the long run, what you are practicing now is what you are going to be doing in the next 10 years. In the next 15 years if you are to continue that relationship. Saka what you see now ndo zvazvichange zviri most probably tomorrow. Yes. Unless if that person changes and that kind of a trait haigariki nayo. Kana munhu asingadi ngasi. Kana achidawo tongokomita toenderera mberi. And I've heard kuti sevanhu vechidiki tiri kunyeparana kuti there is unconditional love. Like munhu akandiitira zvaanoitira nhasi andirwadzisa mangwana andimistreata andinyepera aramba echingoita zvinhu zvingori negative and ndino anangoti ndongomuda. My love is unconditional. That is not being unconditional. I think I believe kuti being kana kuti having unconditional love is kuona kuti munhu ashaisha and then ndomugarisa pasi ndomucorrecta. And then munhu iye kana echindida anoteerera kana kuti anondinzwisisa and then they change. Ndo ndingati ndo inozi unconditional love kuti ndoziva kuti iwewe ka hausi perfect but ndikataura newe ka unochinja, you can improve. Manje isusu tirongotolerate as we go and tongoti munhu achaita bo but mayenzi atofamba. And also at the same time you are restrain now poriwezota nemunhu every time kuti woita bo utowesta time, utowesta energy, utowesta even maybe munhu anogona mess up with your mental because unongori kuti achachinja. We keep lying to each other every day. So I think as youth there is a lie we have to correct on that one. Okay, so go on. This is interesting. I'm really learning a lot. Yes. And also I wanted to comment on your last point. When you say unconditional love, love, it must be reciprocated. Yes. I can't continue to be giving and and I'm not getting something in return. Not good to do something, but I mean to say the attention that I give, the love that I give. But I'm not getting the same treatment in reverse. It's like I'm the one who is being emotionally drained in that relationship. Ini ndirikuramba ndine stress, ndirikuramba ndirakutange chinhu changu hachisi chinhu chedu, but asi chinhu chedu, we are building something together. And as you were mentioning, unconditional love, now it now comes into place where even if you are wrong, I have the guts to correct you because that is love. Say, let's fix on this, and it I loved what you said. You said chinhu ndechedu. Yes. Because vanhu vanofunga kuti panapa ndini ndiri kufana kudiwa. Ufichi tiri kufana kudanana, kuda kuprotecta chetinacho so that it grows. I believe that a relationship is like a seed. You plant it today, it grows, eventually to a big thing. So azviitiki kana pakaseswa a collective effort. Because iyo that seed chaiswa effort yekukura, iyo chaiswa effort yekuti ikure uchadiridzawo chichi. So munhu akansoti chinhu ndechedu ichichi zvinofamba. Even a company chechega washanda akazoti chinhu ndechedu ichichi kuti tipuwe mari tofunga taisa effort yedu tese. That's right. So I think you're very right about that. That is very interesting. Okay, so let's go like to the girl child. A girl child, I feel like she's vulnerable. Yes. Very much. And she's living in an era of pressure. She loves to compete.
she has to look good, she has to appear good, kuti even awane a suitable suitor. But I believe kuti as she tries to do that, anoita raped up mabuse. Yes. Anoita zvimwe kuti aite upkeep. So I feel like a girl child believes kuti her value iri pabody yake more than what she can do as a person, her abilities. What do you think about that? Kuti vasikana vari zvinyeperere kuti inini kunaka kwangu chete kana kuti zveningori kana kuti ndikaroorwa is enough. Is it not a lie? That is a very big lie. A very, very big lie, because as you mentioned, the girls, they are vulnerable, and the peer pressure has actually contributed much into that issue. Nekuti paanoona vamwe vachidzikawo mota vakatakura maKFC nemachicken ino nanenge achiti nodei zvanga zviriwo zvangu. But you see that is a lie that society has actually told these young girls, probably because they are being pushed into those things by their circumstances. Vamwe background anobva kumusha, ubva uya kuno kuHarare, achaita akazara chimusha, and akutanga kuona different life here in Harare. Vanhu vari kuenda kumaswede vari kuita sei, ari kuona zvese izvozvo, and it becomes a lot to them. And what else do? They want to achieve those things, but probably the scholarship is just covering for your fees only. Zvonzi tax antunayo, you are eating your meals at the cafeteria. Then my needs, these girls want to look pretty, and that's not a problem to look pretty. That's not something which is bad. They want also sanitary needs. Vano zvakawanda zvavanoda kuti zviite upkeep, but nzira yacho yavanozviwana nayo ndo society yedu payatinyepera ipapo kuti you have to give your body. No, you can't give your body as a means of currency kuti one life yaunoda. That is very wrong. And I think our society needs to work on that, because that will also spill even into issues of virginity in marriage. Nekuti munhu iye adaro mangwana mukomana wese anenge achiti ndiri kuda kuroora mhandara. Ndo zvaanenge achida, because haasi kutrusta kuti pakambotembewa neumwe murume nenondotembawo ipapo. Ko gevhariya rikadzoka ndoita sei? But arongoti inini I want something which is pure. But I think the girls, they are not realizing they are worth more than that. But I have a question on that. Yes. Iri directed kuvakomana. We say kuti tinoda mavirgins so vakomana. But tiri kucheka mavirgins kunzoko. So my question is, ichi chinobhetika iwawe tinozvinyepera kuti exactly baba? Kutongozvinyepera. Because iwo kana tiri kuzvinyepera, why is it inini ndikacheka mavirgins 10 inini ndinozokwanisa kungorora kana futi virgin? That thing, some guys, when they do that, they find virgins. But vamwe havatombomawani. Saka inini my standpoint will be like, this is a lie our society is telling us, because wewe kana uchicheka mamwe mavirgin, virgin ro rawachekwa richatorwa nani kana warisiye. Ndiana achauya achibata ipapo, nokuti achauya ipapo akuda kuita zviri seriousness ye vanoda kutamba vanongotamba. Asi akuda zviri serious, anachiti these goods, I think they have been tempered around with, I have to look for some other. So vana kuti kutongozvinyepera nyaya idzodzo dzekuti in our society upombwe kana kuti chihure zvinhu zvokuti zvinopraiswa munhu kunzi aita zvinhu zvakanaka. Kino ndikarambana nemusikana ndimubvunza kunzi wamupedzera here, kumupedzera kwacho kuita sei, warara naye here, ukaita sei. And zvinotoaffecta both sides, kuti kuvasikana vacho nekuvakomana vacho tiri kuzviita kuti both of us are not taking responsibility when we enter into these things. Musapape kuti vakomana ndikavaudza kuti ndakacheka mavirgin 10, unenge uri chibaba, uri celebrity, utopiwa kana trophy kuti ichi chinopedza pora manje chibaba ichi. Asi on the other hand, musikana iyeye achazoita sei, ramangwana rake rinenge rakamira sei mangwana. Yes. But alright. Uyu munhu uyu anozorora ndingati akacheka mavirgins akazorora virgin. Zvinotomufambira mushe kana kuti there's something which lingers around. What I can say is kurora virgin, kana takutaura zvokuzorora, virginity is not marriage. Kunyange wamwana ari virgin, anogona kunge ari virgin physiologically, but psychologically she is not. How is that possible?
zvinhu zvese zvatambotaura ndichitanga kuti what you are inside Alright. is what you eventually show out. So virginity doesn't equal character. No, it doesn't. Alright. Why am I saying so? Tambotaura tichitanga paya kuti unoona musikana akapfeka hembe dzakareba. Okay. I yes. go to a church where Yes. at our church we encourage the ladies to wear long skirts. Yeah. They don't wear trousers, they don't wear any other indecent clothing. They wear long things. But my long things imomo tozoona kuti no uyaingoitira ngoti pamwe paDN ndo zviri kudikana paDN. Umwe aingoitira kuti pamwe kuchurch nyaya yakafamba kuti this brother married a sister who was not a virgin. Nyaya chaibudi mushe. Saka they keep themselves pure, not because they are keeping themselves pure for the right reasons, but they keep themselves pure because ari kuziva kuti pamberi apa ndikabhaiza apa zvine maconsequences kumberi. But tozoona kuti after abreakwa virginity yacho chiuri chayatotanga kumanifest. So angangomirira excuse. Angangomira an excuse, that's what you can say. Saka ane green light now to do whatever she wants. Yes. Is so sad. I've seen some church girls kutanokudza kuti nini I believe in no sex before marriage. Asi kubatwa anoda kubatwa, kukwizirwa anoda kukwizirwa. Asi ari kuti aiwa nini I don't believe in that. Then I'm like, if you're saying a church girl hausi kuona kuti uri kuzvinyepera here. Ane Christianity uri diluted. Uri diluted. Yes. Brain mako akaora asi mbody uri kuti no I'm clean. No one is anangobatwa chete zvine basa rei. Saka tine ma-virgins are corrupted. Exactly. That is a lie. So wakomana tiri zvinyepera ndotsvaga virgin, but virgin racho manje tinoona majika ritori equal to a non-virgin in terms of. Yes, it can happen that way. There are some other people who are genuine out there, and there are some who are not genuine. It is always a double-edged story. Two sides of the same coin. Okay, that is interesting. Okay, as we go on, I would like to understand, it's a personal question. Are you currently in a relationship? No. You're not in a relationship? Yes. Okay, so my stance was this. Do you think with love, real love is supposed to be easy? Because nowadays tine tikuziva love iri romanticized yekuti tinoona ma-TV kana kuti we see from our friends and so on kana kuti tinongoona pa-social media. So we get the idea kuti love kainofanira flow, it's supposed to be full of my gifts and so on, rich outings, chichi. But do you think it's all about that? Love is not all about kuva easy. Nekuti tikati iri easy, everyone then should be in love. But pane ma-challenges anouya as you commit to one another. Nekuti life yatoona mu-TV yaya, it's not a reality. Those guys, they do even 7-8 takes chingokata ichidilitwa. Okay. And when you see those things, we think we can apply them in real life, yet we can't. Nekuti demands a lot. Kupana na ma-gifts chinhu chakanaka. It's something which goes with a relationship. It's affection. Yes. Yeah. You are showing your affection. But it does not mean that if I don't receive a gift, andiskudiwa. Yeah. Define love materialistic. Yes. I see it starts even from the society. From church society chaiko. Panoparidzwa kunzi kana ukaona baba vasina mota vanotimonaizo. Kuti kana akabata Honda Fit yakana chinzi vamwe varume vari kuita zvakati nezvakati nenyaya yeprosperity gospel inenge ichiparidzwa kupi. Because people, they will be like, they think that the love of God is shown in material things. Hence now it passes down even to the society in general. Nekuti tiri kutambura muno muAfrica, we are suffering. Munhu one munhu ane chiyo chokuti ndikaitawo imba yangu ndikaitawo kamota kangu, everyone wants money in Africa. And even the pastors, they are capitalizing on that, but not realizing we are destroying relationships of these young men and these young women. Because paachadanana newe kana usina mota waakuramba. I have a friend who proposed to a girl, but because he didn't have a car akaramba, akadzoka ane Honda Fit ndobva abvumwa. Then I asked him, bro, why are you doing this? I mean, akuramba uri sezvauri, but you didn't need to prove anything. Kuti ndine chakati, saka therefore, it's now conditional love instead of unconditional. Meaning kuti mota ikafa pasina love. Akomama ndikashaya mari mangwana, dumbu randaimbove naro, maybe nochinzi executive muscle, rangonzi ai dumbu remasese.
unonzi unotsvaka basa ona kuti those things they really have kill us because love is not about showering each other with gifts. Love is not about sleeping with each other. Love is not about kungo sezvatinoimagina zviya but there's a lot that comes. Munhu wako ane maflaws, ini ndine maflaws angu. You've got to deal with those flaws and you've got to face head on with those things and resolve. Vamwe vanhu vane matrauma chaiyo kubva kune vabereki, background dzavo, umwe akakura kusina baba, love yacho inenge iri different kuendla. Umwe akakura pane vabereki vese, umwe akakura nasingle mother, umwe akakudzwa nagogo. And it shows in my relationship. Yes, it will eventually show up. Yes. And you have got to understand those things that I was Riko. Now I chose you as you are, I loved you as you are. Now let's work together to it as chimwe chete. So vanhu vano ignore my things that are like that. Kuti munhu kwaanobva haatarisi, background yake haatarisi, ma-challenges aanozouya nawo mamwe kuti aresolve it and resolved trauma from back then, which is supposed to be fixed kutoti zvinhu zvifambe. But ikafunga kuti love is easy, panongoboyewa ndaakutiza, yes, mari kashaikwa ndaakutiza, taacreata iso a generation yekuti we are now weak. Tikatasa madhara edu chaiyo nemamhomes edu, vaive vanhu vekuti vaishingirira zvichiita zvisingaiti, they would stick close to one another. Zvichifamba zvisingafambi, they would be together. Nekuti vaiziva there's something greater which is binding us, and these are just hurdles, they are just challenges that are just after 2 years divorce, after a year divorce, after 3 years divorce, and you wonder why do we have the highest number of divorces and the highest numbers of marriages at the same time. Unoti pavaichata, the bigger the wedding, the bigger the divorce. Why? They were focusing on the wrong things. That is actually true. That's the bigger the wedding, the bigger divorce. Yes. The bigger you are, the harder the fall. Alright. So I feel like even up to now my relationships are fail because we avoid the difficult conversations. We don't want to talk very deep. Kuti nasa kufesa kuti wanaita problem nas, how can you do this? We choose the easy way out. Ikuti achadzoka ngeni ngaamboenda achauya apana mumwe munhu achawana anofora inini sangaende. So isezvamataura, we are now weak now, we don't want to face our problems. We are now like a drunkard anoda kuhwanda through a beer. Anofunga kuti zvino zvangopera problem yake, but it remains there. So because now we are avoiding my difficult conversations, tinongoramba tingori nechi problem iyoyo. So inini my person always tells me kuti communication yakakosha, always communicate. Because anotaura kuti once you communicate taane somewhere kwekuenda, we now know how to solve this. And I've been learning from that kunota sure communication yakakosha. Once I bottle like tinonyepurana wakwamana kuti keep things inside, usataure. You are a man, but keeping quiet is one of the leading causes of suicide. That's right. BP chache ndokwanisa kutongoita zera rangu rineni because handisutora zvimwe zvinhu. But I've discovered that pese ndinotaura something I feel lighter. I feel better because umwe munhu anenge andinzwisisa. Zvingori nekaifitike zvinazvo, so munhu anogona kungonipa ka little motivation, ka little word inoti ndite ball. So because of now tinongonyeperana kuti murume utaure zvese ichimbodila nazvo. I think it's actually killing relationships more than actually keeping things intact. And we are being weak these days. So what else can you tell us? There are some of the lies we are telling each other as men and women of today. Also nyaya dzinedze zvekuita what I can say is society yedu, as we've been speaking to, the male, the boy child and the girl child, treatment dzacho dzinenge dzakati siyanei. Sezvataichitaura pekutanga kuti pressures, vakomana vanoiswa pressure yakawanda, hence even opening up, they can't even open up zvizere. Munhu kuti now when it comes to the girl child, vanhu vanofungidzira kuti, because you know when you marry someone, when you put someone in the home, they've got to be submissive. But we take submission tofunga kuti ifiye taakutora submission taakuita disrespect. We are actually disrespecting the girls
and the girls are also disrespecting us nenyaya yemamwe societal expectations Yes. atakabuilda. For example, mwana aroro apinda mumba, murume akahura hapana problem, no one even complains. Even if they go to complain hakuna kwainoenda nyaya. But now when it's the woman who has done it, inotoita uhondo chaivo. Nana sekuru vanondokura mabhazi kuti tanzwa kuti zviri kudai. But I mean, it goes two ways. It's as a hypocritical. Yes. Because I feel like it is a cheating inorwadza both parties in the same way. But we tend to lie to each other kuti murume ndani inorwadza usitireke. Because what I've discovered is wakazi vane ability yekunyarara, yekukepa zvinhu, and she goes on for years. But havisiri kuti haasi kurwadziwa. So isusu varume manje kana kuti society as a whole yakatinyepera kuti varume ndo nature yavo kunyepa. Because it's a matter of choice. I can choose today to cheat on my girlfriend, or I can choose not to for life. So everyone has a choice. Andingamboti choice nemusikana anodecide kuti nini nhasi ndoda kuita faithful kana kuti andosaita faithful. Handina the same choice. Because isusu tiri kuimpose that choice on the girl child only. What about us? What about us? Ufichi kana musikana achikwanisa kuzvicontrola kuti ndorama ndine faithful, how about you? So I think the society inototinyepera kuti murume ane that kind of a privilege. Because kuna varume vasikatozviiti. Saka kana varume vasikazviiti zvoreva kuti havasi real men, asi murume. Same thing chinongota ngozi kana uri murume azichi mukomana at least anofanira kumwa doro, kana kuti anofanira kuona bhora, kana kuti anofanira kuita vasikana 2 3. Those kind of stereotypes hanzwisisiki so kuti society inomboenzaita sei. So I think we need to fix that as a society kuti cheating is cheating and inorwadza both parties equally. Because nhasi ukachiteyoka igweko inodhakwa, but musikana akachitwa anofeel like she's not enough. Yeah. I mean, zvingori so zvinhu zvacho. Okay, do you have anything else to tell us? Your last words, Ganoti, something else you want to tell us? Not much. We've discussed a lot of things, but as I'm concluding, the lies that we've been told, it's something when I think about it, I think about a lot of things. But this thing that I'm doing, and this it's something changove imposed. Where is my free will in that? Yes. Kuti right, for example, church kwandoenda, why am I going there? The girl that I'm dating, why am I dating that girl? Is it because I want to please someone who told me that when you date a girl, you must date someone and a structure kanaka chete? In as an individual, what do I want? Yes. I think that's where it all comes down to. Kuti the lies that we've been told, yes, takamaudzwa malies wow, but those lies don't apply to everyone. But zvangoda kuti iwewe, no matter how embarrassing it is, just embrace who you are. Kana usinga mudoro, just embrace it. Kana uri murume asingaoni bhora, just embrace it. Ina handioni bhora, handimudoro, handisiri kumaclub, and I'm happy with that. I just embrace it. Because I feel a lot of pressure. People be like, man, you're now about to graduate, you don't have a girlfriend. This is my life. I know why I'm doing what I'm doing. I know where I'm headed. I know what I want to achieve in my life. Nondrukuona kuti nditi ndatora munhu ndikamisa paside pangu iko zvino. Yes. I'm probably gonna fall into the same mistakes that we've been talking about. Yes. And this objective, why? Alright, why do I have a girlfriend? I don't even know why. Ndangoita ngonakirwa. Alright. But handidi kuwaste time dzevanhu. But I know what I'm living. I know my expectations. I know what I'm aspiring unto. Saka ngoti life ndeyako. Your life is in your hands. And I think people are living my life as genuine just to please other people. I think we have to be ourselves more. And I feel like if you can be ourselves more, our lives will become easier. Because now we don't have to please anyone, don't have to live for anyone, don't have to live in a way kuti vanhu vakutoona kuti uri apo. Zvakafanana in the kind of stuff that I do, this podcast here. So many people have tried to tell me to change the kind of content.
vanoti how about you talk about trading stuff, how about you do gossip. I understand their perspective, because if I do that stuff, I can definitely get the views and so on. But at the end of the day, inini I'm not satisfied kanoti mweya wangu haugosikane, because handina kuadd value to what my craft kana kuti my vision requires. So if I do hangu zvandinoita izvi, at least I can know that I'm genuine. Some people are dating other people just because varoda kuzi vane girlfriend, just for the sake of that. Ofichika, the goal is to date for marriage, but munhu ari kudata for experience. Some people dress for the sake kuti dai ndaonekwa kana kuti ndiratidza kuti ndinda ai ndinochena. Usozoti most of the time petinodressa kaka vanhu vatombozvinotisi zvekudaro kana vatombozvidhipisi. Why? It's because most people already vari flooded in their own thoughts, in their own problems. Anotofunga kuti nini tira anobuda chandaida chacho chinoita. Saka iwe even chero kafamba kachena apo unogona satombooneka ende unongotowesa effort yako. Also at the same time, people tiri kubata vanhu rough wetinawo, whether in marriage, whether in my relationships, whether in friendships, because tingoneka mentality kekuti I will get the better one. Chero zvikaramba izvi ndinongowana rinani. But who told you kuti uchawana uri nani? How certain are you kuti uchawana uri nani? Maybe uchatowana ari wese, because chinoita ndechekuti sezvamataura people have flaws. Ndogona sai musikana wangu nhasi because ane a certain flaw. Noti riketsvage vamwe. And then ndonasangana nechi atoro wese. Pamwe atine maflaws akawanda. So people, they are not decisive kuziva kuti I should be genuine. I should do this, and if things get hard, I should talk, sit down, nemunhu wangu, and so on. So it's a lot of things. So I thank you, say Jeff, for coming here and telling us what you've told us. I really learned a lot from you. It was very inspiring. It was very motivating. And ndatolena zvinandisika tomboziuta zvino exist. Yes. So keep doing what you're doing and inspiring other people out there. Okay. So thank you for being here, sir. Thank you. Okay. So guys, thank you for tuning in to the Reality Podcast, and make sure that you subscribe, comment and like, and make sure that you watch our videos and share. Until next time, guys, goodbye.